Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omulungi atulaba yonna gy'osinziira okutulaba, tukwaniriza nnyo nnyo ak'ensusso naddala ku mukutu gwaffe ogw'enkizo, naddala ogumanyikiddwa nga Nizwa MCTV, osobola okiyita Nizwa Medical Center TV. Tumaze okuba nti tuyingirawo ne puroguramu yo eŋŋanzi eya Islam and Science, obusiraamu ne science, nsonga nkulu nnyo nnyo nnyo. Era ng'olunaku lwa leero tujja kuba nti tukwata ku nsonga nkulu, naye nga nziramu okutegeeza yonna gy'oli nti tujja kuba nti tuba ne programs ez'enjawulo, era nga tukusaba ekintu kimu, okuba nti olikinga, okuba nti osubscribinga ku mukutu gwaffe, okuba nti otegeeza n'abalala, tubeere nti twegattako, tubeere bangi, tubeere nti tuyiga. Mu kuyiga kijja kuba nti kikulu nnyo okubeerawo nga tuli bakugu, kubanga bw'obeerawo ng'omanyi ku nsonga ezikwata ku bulamu bwo, ku nsonga naddala enkulu ennyo ku bulamu bwo, teri muntu asobola okuba nti akutegeera oba omanyi ekyokola ekyokutandiikirako nga tonnaba kuba nti olaba musawo. Nga bulijjo ndi wano ne mukadde waffe Dr. Ashraf Muzammil, era nga tujja kuba ntunuulira ku nsonga naddala enkulu ennyo. Omukulembeze w'eggwanga Uganda, naddala we twali mu COVID-19, yatiranga nnyo okuba nti ayogera ekigambo ekyo, agamba okwesyamula. Okwesyamula, Muzungu kyagamba nti sneezing oba okwasamula. Tujja kuba nti tukitwala bwonna, okwesyamula, okwasamula, byonna buli muntu alina engeri bw'okiyita, naddala ekigambo ekyo sneezing. Obusiraamu bwogera butya naddala okugenda mu maaso okwasamula? Obusiraamu bwogerako butya? Twagala okuba nti twongera okutangaaza eyo ensonga. Ojja kuba nti okkiriza mukadde waffe abeere nti atubuuzaako, then oluvannyuma tubeere nti tweyongerayo awo wennyini. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amatendo gonna ga Allah subhanahu. Oyo Allah atusobozesa olunaku lwa leero si busobozi bwaffe, naye nga bubadde busobozi bwe okubeera nga tuli wano. Alhamdulillah, tulina obulamu. Idi tukyagirya, tukyalya ennyama, alhamdulillahi rabbil alamin. Mashallah, naye tetuleetera ndwadde. Nabi Muhammad yagamba nahnu qawmun la naakulu hatta najua wa idha akalna la nashba. Tetulya abantu bwe tuba tulya tubalansinga, tetulya okuggyako ng'enjala etuluma. Ate enjala wemala otuluma tetulya kumalawo. Kibuto kyonna okijjuza ekisawo kyonna nga tekirina we kiweerera. That medicine mu maaso eyo tujja kyogerako inshallah. Omanyi obusiraamu buno Katonda yabuleeta nga kirabo. Allah yabuleeta nga kirabo ky'amaanyi nnyo. Obusiraamu buno kirabo. Ebintu byonna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola, singa tuba nga tubyetegereza ne tubigoberera, ne tugoberera ne Qur'ani ne Sunna, tetwandibadde na buzibu bwonna muno mu nsi. Allahu akbar. Era Nabi Muhammad bagamba laqad kana fi rasulillahi uswa, yali kyakulabirako ky'amaanyi nnyo. Ku bimu ku bintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogerako, ate nga ku mulembe gwe teyaliyo laboratory. Nabi teyalina laboratory egenda okukebera bacteria, ebyo ebiwuka byonna, nti alina microscope egenda okutunula mu biwuka ebyo alabe nti eno bagiyita Corynebacterium, eno Staphylococcus aureus, eno bagiyita Escherichia coli, eno bagiyita Salmonella typhi, eno bagiyita Shigella, sijui what. Nabi Muhammad teyalina laboratory yonna, naye yali the greatest microbiologist of all the times. Allahu akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omanyi mu medicine muno bano ba microbiologist bano abakebera ebiwuka ebyo ne viruses ebyo, bacteria ne bifanga ebyo ebireeta endwadde, balina position ennene nnyo gye balina mu medicine. Kuba
mu kulaba obulabi ebirwadde okulaba obulabi obuwuka obwo kyatuyamba ba pharmacologist okutegeera amakerenda agasobola okulemesa obuwuka obwo. Singa tebaali ba microbiologist kutegeera buwuka obukozinga endwadde ne bano ba physicians bandibadde nga tebalina we beekwata kubeera nga bategeera nti kino ekirwadde bakiyita TB kireetebwa na bacteria wet ne wet mycobacterium. Nkufuna owulira ssebo. Naam. Naye Nabi Muhammad teyalina laboratory. Ye teyalina laboratory. Mu biseera byo teyaliyo laboratory. Allah. Teyaliyo kintu kyekwasa nti kino kya laboratory. Teyalina na microscope. Teyalina na byoma bino. Teyalina ne culturing media. Teyazirina zonna ze batwala. Ebifo ebatwala ne bakuza obuwuka ne babusomako ne babulaba. Nabi Muhammad teyabulina. Allah. So waliyo ensonga enkulu ennyo abantu gye basaana okutegeera. Naddala abasiraamu basaana okwenyuminkiriza mu busiraamu kuba abatali basiraamu balaba eggolodi. Balaba golodi gye tusitudde era nga baagala at least tugisuule bagitugyeko. Eggolodi y'obusiraamu bo bagitwale babupractisinge. Allahu akbar. Kye bayita okunyiza oba okwasamula. Naam. Nange kinsumbuwamu naye bakiyita sneezing. Naam. Omanyi obadde omanyi nga sneezing eno okwasimula kuno. Naam. N'ogirawo otyo. Naam. Kuli involuntary. Involuntary kitegeeza ki? Nti omuntu akola ekintu nga tekivudde mu bwongo bwe kihappeninze suddenly kizze buzi ne kibeerawo nga teyeeyagalidde. Oba okitegeera? Kyova olaba omuntu wakolola tagamba alhamdulillah. Omuntu wakolola mu busiraamu tagamba ki? Alhamdulillah. Era wokolola n'ogamba n'okolola n'ogamba alhamdulillah, omuntu ajja kutunuulira agambe nti ate eno hadiisi yagiggyeewa. Kuba okukolola muntu yeeyagalira mwennyini. Gwe mwennyini ogamba kankolole. Osalawo mwennyini okukolola. Kiva mu bwongo bwo ne control yo n'osalawo n'ogamba nti kankolole. Kiri mu kunsiiwa kankole ki? Kankolole. Naye okusiniizinga okunyiza oba okwasamula ki happening abruptly. Kigwawo bugwi. Tokirinaako control. Tosobola kulowooza. We nkugamba wano mukulu tusa nti lowoozaako onyize oba osiniizinge ojja sobola kweri. Kizibu nnyo. Tosobola. Kyova olaba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi eva an Abi Hurayra radiyallahu anhu. Agamba nti qaal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. نبي محمد واتقام أنتي Abi Huraira ayogera ku nabiyuna Muhammad agamba nti Nabi Muhammad embeera etwali tumulaba nga ye buli wasinizinga buli wanyiza nakola okwasamula wada yadahu au thawbahu nga asitula omukono gwe naguteeka ku kamwa ke ne ku nnyindo nayasamula. Waba tagize bwatyo nga wabeera n'akagoye akateekako wano nayasamula wa khafadha au ghadha biha sautahu, ne sauti eri n'abeera ng'agikuuma nga tefuluma n'agikuumira awo ng'ekyali awo. Subhana al-Malik al-Quddus nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kino kitegeeza ki? Sneezing, it's an involuntary expulsion of excess over air filled with water or pathogens. Kitegeeza nti omuntu okusinizinga air empewo eno gye tuweera weeyingira omuntu terina kubeera mu nnyo moist, mazzi mangi gabeera mabale. Amazzi we gabeera amangi agali mu mpewo eno ng'omuntu agakola kyagayingiza asinizinga. Waliyo obuwuka obutambulira
mu mpewo airborne. Waliyo ze bayita airborne disease. Osoma primary bakugamba nti waliyo airborne diseases. Obulwadde obutambulira mu mpewo. Bukwata omulwadde oyo wasinizinga n'asinizinga butambulira mu mpewo ne bugenda ku muntu omulala. Ekirwadde wano kye twalina ekyali kitambulira mu mpewo. Singulya Abachina abo baali nga bagoberera engobera ya Nabiyuna Muhammad nti wosinizinga okwatako wooti oba n'okola n'ekigoye obulwadde obwo bwandibadde nga tebutambula nnyo. Bwandibadde nga olusi butambula naye nga tebutambula nnyo bwe bayita coronavirus. Butambulira mu aerosols, mu air, mu mpewo. Tulina ebirwadde ebikyasinze okutta abantu naye bitambulira mu mpewo. Allahu akbar. Kyova olaba Nabbi Muhammad we yalinga ate okusinizinga okwo okunyiza n'osinizinga okusinizingira mu nnyindo, ennyindo ze openinga weziti n'akamwa ne koopeninga. Bimaana kikulaga nti lwaki byeggudde wandibadde osinizinga ng'omumwa muggale n'ennyindo naye byeggula kufulumya buwukka buli. Ekyo Allah yakikuteerawo. Yakiteerawo bin Adamu okusinizinga kuno ng'amuteereddewo amagye nti nja kukuuma ggwe omwana Adamu. Nja kukuuma awantu wonna wonna nze nja kukuuma. Era obuwukka bwonna wekava awantu wonna ne kajja ne kayingira obwo obuwukka obutalabibwa ne buyingira mu nnyindo oba mu kamwa nga eyo si environment yaabwe Allah gye yabuteekamu okubeera nga bubeeramu. Wallahi Allah agenda kukukuuma ajja kukuleetera okusinizinga osinizinga obuntu obwo obufulumye. Ate woba obufulumye Nabbi Muhammad n'agamba nti we bufuluma tebusaana kugenda mu muntu mulala oba mu baana oba mu bisolo bukusigaleko awo. Owulira ng'okozesa olugoye oba omukono osinizinge busigale awo bwennyini buleme kugenda ku bantu balala obukozinga endwadde z'ebiwuka zino eby'omu mpewo. Mulimu bacterial diseases, mulimu kye bayita diphtheria. Mwana ajja ne runny nose, najja ne cough, lusi dry cough, najja ne fever. Abantu abalina diphtheria. Mulimu meningitis. Meningitis bulwadde bwa bwongo. Naye bacteria zino omuntu wasinizinga n'ayasamula obulwadde butambulira mu mpewo. We mumala okutambulira mu mpewo buno ne bukuyingira gwe ennyindo zo, we mumala okuyingira oba mu kamwa ne bukuyingirira mu mpewo eri bugenda. We bugenda buyingira paka mu bwongo. We buyingira mu bwongo n'otandika okufuna photophobia, bagiyita photophobia, okubeera nga wootunuulira mu light ekukosa, n'ofuna nausea, n'ofuna vomiting, n'ofuna altered mental status nga obwongo tebukyakola bulungi nga naye bakubuuza nti gwani oluusi n'ofuna confusion no fainting, eyo meningitis. Naye Nabbi Muhammad ali mu gipreventinga primarily. Akuwa eddagala erikyasinze n'agamba woba osinizinga kwatako wooti oba oleeta ekigoye okwateko. Sawuti eri n'agamba mbi nnyo kuba sawuti eri weebeerawo ekitegeeza yeba eforcinga obuwuka buno okugenda ne bugwa ku muntu omulala. Ndowooza kitegeerekese. Hadiisi kyegamba Abu Hurayra annyonnyola Nabbi Muhammad engeri gye yali akolanga. Nabbi hikima eyalimu okuba nti ataasa umma. Ng'ataasa umma. Kati hikima erimu alhamdulillah. Hikima erimu kigambo alhamdulillah tetukyogera bwogezi baddu ba Allah nga tumala okwasamula. Buno obukuumi Allah bwakutaddeko gwe bw'otamanyi. Allah yakuteekako obukuumi wallahi bw'otamanyi. Omusajja gwe bayita Bob Marley bwe baamubuuza nti oli mugagga nnyo, tuwulira oli mugagga nnyo, Bob Marley olina essente nnyingi nnyo. Bob Marley n'agamba nti bugagga ki obwe mugamba nze sibumanyi. Ne bagamba nti mamotoka bino ne bino bino ne bino. N'agamba nze obugagga sibumanyi. Obugagga bwe mmanyi it's life. Bw'atyo we yagamba obugagga bwe mmanyi bwa bulamu. Naye yaliko ebiviiri ndowooza twali tumulaba. Naye omuntu w'ebiviiri okutuuka okuvaayo n'ategeera nti obugagga bubeera bulamu eba ensonga nkulu nnyo. So ekigambo alhamdulillah, amatendo gonna ga Allah. All praise is due to Allah. Kino oba oli mu kutendereza Allah kuba
alabye akawuka gwe kootalabye, n'awulira akawuka gwe kootawulidde, n'awulira obubi bw'obuwuka obwo bwe bw'otakoze eki bw'otawulidde, n'alagira omubiri nga gwe tewali ky'omanyi, otudde butuuzi awo, n'alagira omubiri nti kati njagala kun fayakun, osiniizinge ofulumye obuwuka obwo bwonna buleme kkosa muddu wange. Ate kino kyewuunyisa, Allah ono okusiniizinga si kwa basiraamu bokka, n'omulokola asiniizinga, n'omukatulika asiniizinga. So Allah ono gwe tugamba alhamdulillah mwenkanyankanya. Kyova olaba tugamba alhamdulillah. Bwebwo obuwuka bwe nkugambye mulimu ne nimoniya aluma abaana, nimoniya aluma nnyo abaana, naye gwe taata ovuddeeyo oyasamu obwana buli awo ng'obusiiga buwuka, staph epidermis, n'obufuula staph aureus, n'obuwa obuwuka ne bubaleetera obulwadde bwa nimoniya nga tawona, nimoniya buli kase. Kumbe taata ne maama mwomu talina mpisa. Nabbi Muhammad ze yasomesa mwomuleetera abaana obuki obuwuka. Waliyo n'ebirwadde ebirala ng'olese, mulimu meningitis, mulimu diphtheria, mulimu pneumonia, severe acute respiratory disease. Eyo severe acute, omuntu abeerawo ng'alina shortness in breath, ta breathinga bulungi. Owulira n'obulwadde obulala nga measles, viral measles oyo ffe tumuleetera abaana ewaka, ffe tumuleetera abaana awaka measles ono ebiseera ebimu, n'osanga omwana ng'afunye measles ne weewuunya ate omwana measles yamugjeewa. Chicken pox, burashi obwa chicken pox nabo ffe oluusi otubuleeta, n'ayasamula taata n'oyasamulira kumpi n'omwana oba maama n'otakwata ku kamwa, eri voice eri neetambuza obuwuka ne zikosa abaana. Abaana ne balwala. Byebimu ku birwadde. Pneumonia is the 7th leading cause of death mu the whole world. Yekyalisi kuzimu ku ndwadde Ministry of Health ne Public Health ze bali mu kuteekako amaanyi ezikyasinza okutta abaana. Ogenda mu ddwaliro wano, naye Nabbi Muhammad atusomesa okusiniizinga n'atuleetera ekyokulabirako. Kyova olaba Nabbi Muhammad an Anas bun Malik radiyallahu anhu atuuka n'ayogera ku Nabbi Muhammad ng'ajjayo hadith n'agamba atasa rajulani fashammata ahadahuma walam yushammit al-akhar, nti abasajja babiri omu ku bo yasiniizinga, yayasamula. Nabbi Muhammad n'amusomera eddua, n'amugamba yarhamukallah wa yahdikum, yarhamukallah, n'amugamba Allah akole ki akusaasire. Ono n'addamu yahdikumullah walam yushammit al-akhar, naye omulala Nabbi Muhammad teyakola ki, teyamusabira ddua, teyamuwa ddua yonna. He never gave him any dua. Kati ono gwe bataasabira ddua n'abuuza Nabbi Muhammad nti shammata fulan, nti atasa fulan fashammattahu wa atastu ana falam tushammitni, nti ono wamusobedde eddua oluvannyuma lw'okwasimula naye nze tewansomedde eddua. Nabbi Muhammad n'abaddamu n'agamba nti hatha hamidallah wa innaka lam tahmadillah, nti ono omukwasimula kuli yakutte ku mumwa gwe n'akwata ne ku nnyindo z'obutakkiriza buwuka kugenda, n'amala n'agamba alhamdulillah, amatendo gonna ga Allah. Oluvannyuma lw'okugamba ekyo n'amala n'akola ki, Nabbi Muhammad n'amuddamu nti yarhamukallah, Allah akusaasire. Kuba otegedde obukulu bwa Allah n'otegeera nti okwasimula tokulinaako control, n'otegeera nti obwo bugagga Allah abukuwadde, akuwonyezza ebirwadde nga pneumonia, nga meningitis, nga measles, nga chicken pox, nga severe acute respiratory disease. Endwadde ezo ne TB, omanyi TB nga
TB mu COVID-19 abantu balwala nnyo TB era wali ekiruddu abantu bajjanga nga tugezaako n'okutestinga TB ngo manyi omuntu wajja ne TB osooka n'orulinga out HIV kuba bitambula bibiri naye nga orulinga out HIV no testinga talina HIV naye nga ekyabaleeteranga TB congestion nga beenyiga mu makomero manyi abavubuka bakola nnyo fujja ebiseera ebyo ne babakwata nnyo president yabagamba temutambula bo ne batambula ne babakwata ne babateeka mu makomera ne beenyiga omwo ate ng'emmere terabika COVID-19 teyaliyo mmere ne babeera malnourished ate w'obeera malnourished immunity ye ekendeera obujaasi obulwanyisa omubiri bukendeera kati TB obulwadde nga TB ne bujja kati buli omu mulindooza yayasimulanga n'asiniizinga nga spreadinga yooli n'aspreadinga yooli n'oli kati ne babaleetanga mu ddwaliro era abamu baafa nnyo ekiruddu olwa immunity eyo n'emmere olw'okuba nti teyaliiwo ndowooza kitegeerekese ne COVID-19 ye byonna influenza ebiseera omwaka oguwedde ogwo Ministry of Health yagamba nti waliyo influenza A, influenza B ne C kati influenza A ne B ze zireeta epidemics mu Uganda mwalimu kirabika yali influenza B yalina epidemic ng'abaana bakolola okukolola okwaliwo omwaka ogwo ne ku ssomero lya Al-Furqan abaana bakolola ne tujjanjaba okukolola kuli paka Ministry of Health we yavaayo n'egamba nti eyo epidemic ya influenza yazze naye ng'eva kweyo kwezo oluusi okusiniizinga nabbi yatugamba naye ng'ezo empisa tetuzirina so tukubiriza abasiraamu n'abatali basiraamu okubeera nga we basiniizinga bategeere nti kino kirabo Allah yakibawa nga alwanyisa endwadde nga zenjogeddeko nga korona nga TB kyova olaba batuwa ne masiki tebagikuwa buwi nti wookolola oba n'osiniizinga oba w'oyasama ng'oyogera kyova olaba ne Nabi Muhammad yasomesa n'okwogera omuntu oba oyogera toyasama bwasami n'oyasama omumwa n'oyasama omumwa owulira kuliko empisa obusiraamu bwaleetera empisa kuba waliyo ebirwadde buli lw'oyogera ofulumya moistures ezifuluma naki n'obwo obuwuka obutambula ne bukozinga endwadde so kyova olaba Nabi Muhammad yabagambanga yarhamukallah Allah akole ki akusaasire bimaana akusaasidde naye ayongere okukola ki era agende mu maaso n'okusaasira nga waakusaasidde oleme kufuna ndwadde onaga yahdikumullah Allah nammwe abalungamye abawe kyampadde kino ekyokubeera nga nsiniizinga n'okumponya ebirwadde ezo duasi za kubeerawo bubeezi nti imaani zirina omugaso okwewaza endwadde ezo zonna biidhnillahi taala so ndowooza tujja kuba nti tukomaawo barakallahu fikum wa jazakumullahu khair omulungi atulaba gwe musomo gwaffe gwe tutandiise nagwo ku Nizwa MCTV oba Nizwa Medical Center TV tumwebaza mukadde waffe Dr. Ashraf Muzammil okuba nti agenze mu maaso okuba nti ajja n'okwongera otutangaaza ku nsonga efaananako weeti enkulu ennyo owaaye twalabanga abantu bakola okwasamula masiki zijja naye nga nabbi sallallahu alayhi wasallam yakisomesaako myaka 1400 emabega tumwebaza nnyo nnyo era nga naawe atulaba tukwebaza nnyo okubeerayo era nga tukusaba obeere nti osubscribinga okubirize ne banno tubeere nti tubeerako bangi nnyo twongere okuba nti tuyiga ku bulamu waffe nsuubira nti Dr. mu ddakiika nga tubunzika jja kuba nti otuwa ku bigambo ebisembayo tubunzikire wano wennyini ebigambo byange ebisembayo mbawa wasiya nti twekwate ku busiraamu tubutegeere buli nabbi kye yatugamba empisa z'okuva mu kulya mu kunywa mu kwebaka mu ntambula mu kunyumya n'abantu mu neeyisa mu kukola bizinensi buli yani tubitwale nga bintu bikulu ne Qur'ani buli kimu kye yayogerako nabyo tubitwale nga bintu bikulu kuba obwo bwe bulamu Allah bwe yatulekera ku duniya kyova olaba tusindikira nabiyuna Muhammad n'amugamba rahmatan lil alamin era ebitonde byonna tewali nabbi yajja nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam inshallah ndowooza tujja kukoma wano omulundi ogenda okuddako mukulu tuso ojja kunzijukiza waliyo behavior a habit
gye nasanga kuzimu ku misigiti ezimu nga bwe bagenda mu ttooyi baleka engatto wabweru ne bayingira mu ttooyi nga tebalina ngatto. Tugenda kwogera ku kintu ekyo kibi nnyo nnyo. Tugenda kyogerako. Waliyo n'abakyala abajja ku Nizwa Medical Center naye abakyala balina nnyo UTI nnyingi nnyo. Naye waliyo ensonga ntini nnyo eti Nabi Muhammad gye yagamba tujja kuba nti tujja byogerako nabyo inshallah biidhnillahi taala. Naye ng'ekyo ekyokugenda mu ttooyi nga tetulina ngatto nga tuzireka wabweru tujja kuba nti tukikoonako ezireetedde abakyala UTI eddako inshallah. Mulungi atulaba, tukwebaza nnyo Akensuso naddala okuba nti obaddeyo ng'otugoberera era nga tukusaba nti weekuumire ku mukutu guno gwa Nizwa MCTV. Tujja kuba nti tukuwa ebintu bingi nnyo, ojja kuyiga ensonga nnyingi nnyo era nga tukwagaliza birungi byereere. Ne mukadde waffe tusaba Allah amukuume era abeere nti amwongera okumanya n'okumuwa obuvumu okuba nti atutuusiza ekyo Allah kyamuwadde okuba nti atutuusizaako. Amannya n'eddoboozi nsigadde mukulu Khatibu Tussa. Tusisinkane wiiki eddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.